In second place, Andrea Locatelli for Pata Yamaha. And your race winner for Aruba IT Racing Ducati, Alvaro Bautista. Dames en heren, ik vraag graag uw aandacht voor Arjan Bos, de president van de organiserende vereniging. Hij gaat als eerste de prijs uitreiken aan de man op de derde plaats. Dat is Igor Lecuona, de Spanjaard. Die krijgt op dit moment het kunstwerk uitgevonden met daarbij de bloemen. En dan zit het karwei voor meneer Bos nog steeds niet op, want hij heeft nu dat geweldige kunstwerk met daarop 30 jaar Superbike in Assen. En daarmee gaat hij naar de man op de tweede plaats, Andrea Locatelli. Die krijgt de prachtige prijs uitgereikt door Bos met het applaus en de bloemen. We zien dat dat inmiddels heeft plaatsgevonden. En het doet ons bijzonder grote vreugd dat mevrouw Kleinsma, de commissaris van de Koning in Nederland, hier bij ons aanwezig is. En mevrouw Kleinsma zal de winnaar van deze geweldige race de bokaal gaan overhandigen. En voor die geweldige winnaar, dames en heren, nogmaals een geweldig applaus van Alvaro Bautista. Met de complimenten van mevrouw Kleinsma. Dan komen er de bloemen bij. En dan gaan we zo meteen kijken naar de coördinator. Ja, wat is er? Kijk, wij zijn natuurlijk. Wat een feest. En dan zien we dames en heren water voor Marco Zampedetti. Hij is de technisch coördinator van Ducati Koers. En ook hij mag zijn plaats op het erepodium gaan innemen. Mevrouw Kleinsma, die is dan nog uit handen van mevrouw Kleinsma en krijgt Marco Zampedetti de bokaal uitgereikt. Yeah, the King's Commissioner Jette Klinsma presenting the trophies to Alvaro Bautista and to Marco Zampedetti from the Aruba IT Racing Team. And now, ladies and gentlemen, please, your respect for the national anthem of the winning rider, the national anthem of Spain. Your respect for the national anthem of the winning manufacturer Ducati, the national anthem of Italy. And now, ladies and gentlemen, and to the riders on the podium, it is time for the Prosecco Dog Party! Alvaro Bautista leaps off the podium. Oh, it's all going a bit crazy. Iker Lecuona as well. And in fact, they're all going down into the crowd. It's all going crazy. Alvaro Bautista races through the fan zone, as does Andrea Locatelli. And Bautista's still going as he goes through the fans, spraying everybody that gets in his way. This is great to see. Okay, if we can ask the riders please to make their way back onto the podium, please. Andrea, Iker, please, if I can get you to come back onto the podium. We seem to have lost Andrea Locatelli somewhere. Iker, Andrea, are we still pouring drinks? Iker, please, back on the podium, please. Yes, come on. Thank you, mate. Andrea Locatelli as well. Great job, mate. Congratulations.
Nicely done, buddy. Well done. And here comes Alvaro Bautista. Okay, good job, mate. Right, if I can just ask the three of you, please, just to jump back onto the centre of the podium, just for the official pictures, and then we will conduct our podium show. Photo, please, together if we can. Thank you. What about it? Make some noise for Alvaro Bautista, Andrea Locatelli and Ika Lacona.